Well, I'd like to welcome everybody this afternoon to Legal Lines. Buenas tardes. Today is a very special Legal Lines because this is actually going to be our first bilingual presentation. So we will be presenting this both in English and Spanish. So, me disculpa mi español, por favor. We will be discussing today's topic, which is expungement and record sealing. Bienvenidos a Líneas Legales, el tema de hoy es exposición y selado de registros. So for our legal disclaimer here today is understand the information contained in this webinar is for general guidance only. Given the rapidly changing nature of the laws, rules, and regulations, and the inherent hazards of electronic communication, there are many delays, omissions, or inaccuracies of information that may be contained herein. Accordingly, the information in this session is provided with the understanding that the participants and publishers are not herein engaged in rendering legal, accounting, tax, or other professional advice and services. Before making any decision or taking any action, you should consult a professional advisor. Liliana, can you help me with this disclosure, please? Of course. Buenos días a todos. Estamos queriendo decirle un descargo de responsabilidad legal. Queremos dejarles saber que la información contenida en este seminario de web es solo para la orientación general, dada la naturaleza cambiante de las leyes, normas y reglas y los peligros inherentes de la comunicación electrónica. Puede haber retrasos, omisiones o exactitudes en la información contenida en este documento. En consecuencia, la información que esté proporcionada en esta sesión de hoy, queremos que entiendan que los participantes y los editores no se dedican a presentar asesoramientos y servicios legales, contables, fiscales, otros servicios personales. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier acción, debe de consultar con un profesional que lo pueda asesorar. Gracias. De nada. Now, a couple other instructions for us as we go through this here today for our participants, and again, welcome, buenas tardes. This webinar is being recorded. So if there is a portion of this webinar that you were not able to see, follow, or able to take notes, you will have an opportunity to have a copy of this. So for the time being, participants' videos are off. We will only be seeing the speakers here today. Viewers are asked to please switch their screens to speaker view and side by side, which you can find under the viewing options so you can see the presenters as well as the slide presentation. All of our visitors will be muted until later on in the program, which I'll mention shortly. So please use the chat feature, which is located down at the bottom, to submit your questions throughout the program, and we will be attempting to address those questions towards the end of the program. When you are submitting your questions, we do ask you to please try to be general in nature and not case specific. What we mean by that is not to include names, addresses, other personal identifiers. To the extent we have those, we will do our best to remove them, but we ask you to please do try to do that in a generic nature. As I mentioned, questions will be addressed at the end, and at that time, you will be given the opportunity to unmute if there is additional clarification that's needed for purposes of addressing that question to the panelists. And then finally, for all of our registered viewers here today, following the webinar, a link to the recording and updates to questions not answered during the program will be provided via email. Este seminario de web hoy está sido grabado. Por eso, todos los participantes están desactivados el video. Los espectadores de hoy van a poder cambiar sus pantallas para vista de altavoz, que quiere decir que el que está hablando va a poder estar en su pantalla. Y también así pedimos que cambie sus opciones de vistas para lado a lado para que pueda ver la presentación y la persona que esté hablando. Todo el mundo que está participando en el seminario de hoy, que no va a estar hablando, va a estar silenciado. Por favor, utilice la opción de chat
o la charla para hacer preguntas si tienes preguntas durante la presentación. Las preguntas se van, generalmente pedimos que no pongan ningún datos específico, direcciones, nombres o algo que no quisiera datos personales fueran a otra persona. Las preguntas serán contestadas al final. Si hay una pregunta que no sea contestada al final, nosotros a todo lo que se registraron para la participación de hoy van a recibir un correo electrónico con una copia de la grabación de hoy y respuestas a todas sus preguntas al final. Gracias de nuevo. De nada. So once again, welcome to Legal Lines. Bienvenidos. I am your host and moderator, Glenn Smith. Anfitrión y moderado, Glenn Smith. We welcome you again to Legal Lines. Our Legal Lines show can be found on YouTube. We are happy to be celebrating 20 years of Legal Lines. So you can find many of our previous shows again at youtube.com. The purpose of this program is to discuss expungements as well as sealings. So if you are interested in participating in an expungement clinic, you may contact one of our numerous partners that are set forth on the current slide to pick up an application or receive an electronic application as well. So at the end of this program, if you feel you or some of your customers or clients might find this beneficial, again, please contact one of the listed providers. At this time, I would like to introduce our speakers for today's program. Our first speaker is Liliana Garcia Fisher, and she's an attorney at CGA. Our other presenter today is Susanne Smith, who is an attorney with Kearney, Galloway, and Graybill. Ladies, welcome to the program. Thank you. Muchísimas gracias. So the first question I have for you is explain to us what actually is a criminal record or record criminales. So if you have any encounters with the police, there is a potential that a criminal record will be done on you. Basically, if you have ever had a traffic ticket, a summary charge, any kind of criminal charge filed against you that led you to court, a criminal record was completed, and that information is available to the public. For those of you who may or may not be familiar, we do have what's called a public web system, and in that web system, all information regarding the nature of the charges, the gradation of the charges, and what happened with those charges is available to the public. In addition to that public record, there is also records contained at various entities. The police department have criminal complaints and affidavits and investigative reports. The district attorney's office would have that information, the clerk of courts as well, probation, and other various entities associated with the criminal system. Thank you, Suzanne. Un récord criminal se crea en cada vez que una persona tiene una interacción con la policía. Si tuvo algún día una interacción con la policía en cual le dieron un ticket de tráfico, un caso sumario, o en cualquier caso que tuvo con la interacción con la policía en cual resultó en que usted tuviera que ir a corte, ahora tiene un récord criminal. Ese récord se mantiene en varios lugares. Lo que tienen que entender es que los récords en Pensilvania, nosotros tenemos un sistema electrónico de web y esa información sí es pública. En parte de esa información que es pública, se va a poder encontrar el nombre suyo, cuáles fueron los cargos, la gravedad de esos cargos y qué fue el resultado de los cargos. Esa información no solamente es pública, también hay otras entidades que tienen esa información. Por ejemplo, la policía tiene su propio récord de esa información. También la oficina del fiscal tiene récords de esa información y otros tipos de entidades como la oficina de probatoria, otras entidades fiscales o que tienen que ver con la ley van a tener récord de todos esos documentos y de información
cuál suya pertenece. Gracias. So one of the ways a criminal record is typically started, or a criminal case, is with a filing of a criminal complaint. What is a criminal complaint, and what can you find on a criminal complaint? Good question, Glenn. So we've mentioned this criminal complaint. This is a document that is filed by the police officer when the police officer is going to specifically tell you what he or she is charging you with. That complaint, that document is filed at a district justice office, and it will outline the nature of the charges and the gradation and how many counts. By way of a comparison, if you received a summary, you might receive a citation if you were only charged with a summary. If you're charged with something more than a summary, or a summary and another misdemeanor or a felony, then it'll be filed on the criminal complaint. Thank you. Una denuncia criminal es el documento que empieza la parte criminal del proceso. Ese documento fuera llenado por la policía. La policía, polizaco o policía va a determinar qué tipo de cargos van a ser contra usted, lo va a estar contenido en esa denuncia criminal, cuántos cargos van a traer contra usted y la gravedad de esos cargos. Van a ser sumarios, van a ser delitos menores o delitos graves. La gravedad empieza con los cargos sumarios, vamos después subiendo en gravedad a cargos o delitos menores, y el delito grave es el más ofensivo. Van a decir cuáles son la gravedad de los cargos y también va a decirle qué otra información le va a buscar en su caso. Si el cargo que le están dando contra usted es un cargo sumerario, usualmente lo va a recibir por correo y va a aparecer como un ticket de tráfico. Si es un delito menor o un delito grave en cual lo están acusando y han puesto una denuncia contra usted en esos cargos, va a ver que va a recibir documentos para presentarse en corte o posiblemente sea arrestado. So we've heard about the filing of the criminal complaints, and that it's in the court system. So does the information that's in this criminal record go anywhere else other than the court system? And Liliana, if you could speak to that first, and we're speaking here to the difusión de información de record criminal. Of course, thank you. Que nos estaba preguntando que como sabemos que los cargos son creados por la policía y puestos entre la corte, ahora esos documentos están en el sistema de corte, ¿a dónde más van? Bueno, le queremos saber que esa información de arresto se guarda, se comparte y se vende. Esa información se va a ser encontrada en la policía, en las oficinas del fiscal, las oficinas de los oficiales de distrito o los jueces menores, y de los jueces del distrito del condado. También puede ser posible que la oficina de probatoria pueda tener un récord suyo que tenga esa información de arresto. También hay participaciones privadas, compañías privadas que van a tener esa información. Una de las más famosas es la que se considera el AOPC. Esa compañía es parte de la que ayudan a manejar los registros públicos o los registros que uno puede encontrar vía la red. Entonces, esa compañía es una compañía privada que retiene esos récords y tiene esa información, y otras veces sí se vende esa información. Entonces, en tratar de contener la información de arresto, tenemos que considerar todas las entidades que tienen la información. So the arrest information is, as noted on the slide, saved, shared, or sold, meaning it's filed in a court office, so it will be forever saved at that location. That information, if the charge moves to a higher court, that information will be shared with the higher court, with the district attorney's office. That information is available to the public, meaning someone can go in and obtain it probably for a small fee.
Private entities also capture the dockets. Because again, that information is public. They can take a picture of it, they can download it in some fashion, and that private entity can also share that information. If you are in the Court of Common Pleas, you may be dealing with a bail matter, and so that information is passed along to the bail entities. Any case that's handled in the Clerk of Court's office, again, that information is shared with that department. If probation is involved, that information is shared, and there is a court record of any proceedings that take place. So again, that information is all contained in various files with the different agencies that are participating in the criminal process. Please. Para explicar un poquito más de dónde los récords se mantienen, los récords van a estar contenidos en las oficinas de las policías, van a tener sus propios récords de vez a los cargos. También va a haber registros judiciales. Eso puede ser si está en la oficina del fiscal del distrito o si ahora ya su caso está contenido en la corte de la condado. Otras veces también se le dice la corte de tribunales comunes. Esa es la que está registrada en la ciudad. Esa oficina va a tener otras oficinas como la oficina del registro de cortes tribunales, que se dice en inglés el Clerk of Courts, o también puede estar en la cosa de las oficinas de los fiscales para probatoria, van a tener sus propios récords. Como le expliqué, hay otras veces personas de terceras personas que quieren decir que no están registradas con la sistema legal, que van a tener acceso a los récords. Como son récords públicos, una persona puede pedir esos récords por un costo pequeño, o puede posiblemente tirar una foto de esa información cuando la encuentren por la red. También, si usted está tratando de buscar fianza en un caso, posiblemente que su información de su caso se le dé a una persona que hace fianzas. Susanne, can you speak to that as well, please? Certainly. As we've discussed, the arrest information that's created when the police file that complaint, that's available to various law enforcement. Again, some of it is actually contained on the public web system, and so it's available to third parties, to anyone who wants to look at that. If you want an actual copy of a complaint or other documents that have been filed, you can go to the Clerk of Courts or the District Justice offices, and usually for a copying fee, they will share those documents with anyone, because those records are all deemed to be public records. Thank you, ladies. Liliana, ¿qué tipo de problemas con el difusión de información de criminal record? Sí, hay muchas barreras que una persona puede tener. Can we switch to the next slide? Thank you. Gracias. Hay muchas barreras que una persona puede tener cuando tiene un récord criminal por el tipo de defunción o la manera que los cargos y la información se diseminan. Una de las barreras que puede tener es en su vivienda, cuando uno aplica para obtener un apartamento o casa. Esos récords se pueden ser encontrados y posiblemente le rechacen esa vivienda. También el acceso a capital o pedir préstamos para casas o pedir préstamos para un negocio pueden ser rechazados por los récords criminales que tengan. También tener un récord criminal puede afectar su licencia de conducir. Parte de algunos cargos es la suspensión de una licencia, entonces puede tener eso afectado por el tipo de cargo que tiene o al cual dijo que era culpable. También licencias profesionales como la de nosotros de abogados o la de enfermeras, otro tipo de licencias profesionales pueden ser afectadas por una persona tener un récord criminal, y depende los récords que haya. And can you speak to barriers to employment, Liliana? Oh, I was going to say me or Susanne? Before she jumps in there, I'll just cover it real quick that obviously your criminal record could create problems or barriers to various
housing issues, access to capital. If you go to borrow a loan, they can conduct a record check, and felony convictions could create a problem in getting that loan. In addition, your driver's license could be impacted by certain convictions, and professional license. If you are in real estate or insurance or in the medical field and you have to get a specific license for your profession, some licenses are impacted by not just the conviction, but sometimes the pending charge. And we began to talk a little bit about employment issues. Can you speak to that as well, Susanne? Sure, thank you. So some of you may have found that when you went to apply for a job that you really wanted, that you were asked to complete a request for a record check, and your employer was going to run a record check on you. And so again, that information is available, and certain employment may be impacted by that. In addition, education, I don't know if we specifically covered that, but sometimes certain types of degrees or programs in colleges will also seek to have a record check. Again, this is our function today is to discuss expungements and how this relates to that. If these things are happening to you, you should consult with an attorney in that employment field to assist you on whether or not this is appropriate and whether or not this should be happening. And Liliana, could you speak to employment related issues? Of course. Parte de las barreras que una persona puede tener cuando tiene cargos pendientes contra ellos o ya tiene los cargos, una convicción en sus cargos o récords criminales, es que puede afectar su empleo. Muchos empleadores van a chequear la historia criminal de una persona, dependiendo de los cargos y dependiendo del empleador, cómo va a determinar si le va a dar el empleo a usted o a otra persona. Obviamente, eso puede ser muy afectuoso a la persona. También no vamos a hablar específicamente en real a la educación, pero hay universidades y depende qué tipo de título o tipo de diploma quiera tener o qué programa de entrenamiento esté usted buscando, posiblemente que no pueda entrar en ese programa o no recibir su título al final, dependiendo en qué cargos criminales tenga en su récord criminal. También, si usted está encontrando un problema con su empleador, nosotros no estamos aquí para hablar específicamente de si el empleador le puede rechazar el trabajo o cambiarle el tipo de trabajo basado en sus cargos criminales. Nosotros estamos aquí hoy para hablar en borrar los cargos criminales. Pero si usted está encontrando que está teniendo alguna de esas barreras con sus cargos criminales en referencia a su empleo, por favor consulte con un abogado que específicamente actúa y hace casos de empleados y empleadores para poder consultar si eso, las rechazos que están teniendo o las barreras que está teniendo con su empleador es legal o si hay una acción que pueda tomar. Thank you, ladies. We talked about the criminal complaint, we talked about the dissemination of the information contained in there, and we've even talked about some of the issues people face when a criminal record is established. So we have a criminal complaint that's been filed. What happens next? So a lot of things could happen with your charges. There's mention on the slide of a pre or post-trial diversionary program. So we have things such as the ARD program or other resolutions. There's also the possibility of a plea bargain, and there is finally the possibility of a trial. How you move your charges or resolve your charges and your case, those things will definitely impact whether or not you will be eligible for an expungement in the future. Liliana? Thank you, Glenn. Cuando la persona ya tiene la denuncia criminal contra ellos, ¿cómo es que funcionamos adentro del sistema y seguimos con los cargos?
Hay varias maneras que una persona o rutas que una persona puede tomar cuando se encuentra con una denuncia criminal contra ellos. Como se ve en la presentación de hoy, hablamos de programas de distracción que pueden ser previo a juicio o posterior a juicio, antes de un juicio o después de un juicio. Un programa que es muy común es el programa de ARD. Es un programa de distracción para los cargos. También puede después determinar que va a hacer un acuerdo de culpabilidad, va a decir que es culpable a vez el fiscal haya hecho una oferta que a usted le gusta y para una sentencia, o posiblemente puede elegir hacer un juicio. Todas esas son diferentes opciones que uno va a tener que determinar cómo proceder con su caso, y dependiendo en qué ruta y qué cosa haya decidido que asumió su culpabilidad, va a determinar, bueno, si puede ser elegible para borrar sus cargos o no elegible para borrar sus cargos. Eso se tiene que mantener en mente cuando determinando cómo proceder con un caso. Gracias. Liliana, ¿qué es programa de distracción? Un programa de distracción son programas en cual los datos no contienen una condena al final en el récord criminal. Algunos de los programas más comunes que una persona va a oír es el programa de ARD, que mencioné hace unos momentos. El programa, cuando traducido al español, es el programa acelerado de discusión de rehabilitación. Es un programa en cual uno aplica adentro de la oficina del fiscal. Si es afectado para el programa puede ser de 6 meses a 12 meses. Es como estar en probatoria, van a tener condiciones que tiene que completar. Esas condiciones, muy común es si los cargos fueron en referencia a alcohol o drogas que fue influenciando los cargos, que tenga que recibir una evaluación de alcohol o drogas y completar cualquier recomendación que haya. También va a haber un requisito para pagar todos los costos de corte, y también para esencial que complete horas comunitarias. Si completa todos los requisitos de ese programa actúa en que no haya una condena en su récord y puede ser elegible para borrar su récord después. Una sección 17 tiene que ver con cargos pequeños de drogas, en cual esencialmente si uno se encuentra en un tipo como de probatoria sin supervisión durante un tiempo, después que haya dicho que es culpable, si completa en pagar todos sus costos de su caso en ese tiempo que le hayan dado y no se encuentran con ningún otros cargos o interacción con la policía, esos cargos serán retirados del sistema y van a ser borrados de su récord criminal, esencialmente asegurando que no tenga un récord criminal. Finalmente, la regla 546 y 586 disposición son maneras en cual los cargos no proceden durante el sistema. Son para cargos, esas dos reglas se pueden hacer en las dos cortes, la corte menor del distrito o la corte grande, lo cual es la del condado. Una regla para cada corte, en cual los cargos son retirados después que haya un acuerdo con la víctima, por el otro lado, si hubo víctima, y haya pagado todo el dinero que tenga que completar, si hubo ningún dinero faltado por la víctima, si es un robo, haya que pagarle el dinero para atrás, si hubo propiedad que fue dañada, hay que pagar por la propiedad que fue dañada, y finalmente, después que haya hecho todos esos pagos de la corte, puede ser despedidos todos los cargos. Susanne, could you also speak to the diversionary programs? Yes, thank you, Glenn. So if you complete a diversionary program, the end result is generally you'll have what's called non-conviction data. And that'll make sense to you more as we move along, because non-conviction data is something that is expungible. So the first program we discussed is ARD, which is the Accelerated Rehabilitative Disposition Program. So this is offered in Pennsylvania and the various counties and has different requirements. The end result is if you complete the program satisfactorily, you are eligible to have your expungement
completed for that charge, and those records would be expunged. It does not happen automatically. You have to complete forms and then make sure that that information is completed at the end, and then it will be filed. A Section 17, very similar. Section 17, you actually, it's for drug-related charges. You actually do plead guilty to a charge, but you're given the opportunity to pay your costs within a certain amount of time. If that is done, then the charges are deemed dismissed, and you can then have your record expunged. The final two that we talk about are Rule 546 or Rule 586 disposition. The different numbers relate to where the disposition takes place. So that's what's called a dismissal upon satisfaction, generally in theft-related crimes, or a crime where maybe the victim is alleging a financial loss. And if we're able to pay, the client is able to pay those costs and whatever, you know, restitution might be due and owing, those charges can be dismissed. And then again, dismissed charges can be expunged. So these are all good options that will lead to the expungement of your record if you satisfy and complete the conditions required for each of those programs. If one of these diversionary programs are not available to a defendant, they're typically left with two options. One of those is a guilty plea, and the other one is a trial. Susanne, can you speak to a guilty plea, or plea bargains is another way to say it? Correct. So if you don't qualify for one of the diversionary programs, then you're left with those two options, the guilty plea or a trial. If you're looking at pleading guilty, generally you're going to be, or you and your attorney are going to be discussing a plea bargain, a resolution. By way of example, you might have numerous charges. You might have been charged with burglary, theft, criminal trespass. Each of those charges has various gradations. Maybe the burglary is charged as a felony 1, maybe the criminal trespass is charged as a felony 3, and the theft is a misdemeanor. So each of those will carry various possible sentences. And so as you're engaging in your discussions with the district attorney's office, you're obviously trying to come up with a resolution that would lead to a good result for you. On the district attorney's side, they're obviously looking for a resolution that they believe is appropriate and under the law. So there's going to be lots of discussion about the length of time. If you're looking at a jail sentence or a probation sentence, you're going to be looking at the various costs and if there's restitution. And as far as enforcement, who's going to be monitoring you, who's going to be watching that, how is it going to be determined if you've been compliant. So all of these things will be considered during the course of a plea bargain. And the plea bargain also, various charges, you could be negotiating to not plead to more serious offenses, and you may, and I say may because the law is varying on whether or not negotiated resolutions can lead to expungement of the non-guilty plea charges. There's a possibility that they could be expunged. There's also a possibility that they could not. But the conviction obviously has an impact as well. And so those are things that when you're discussing that resolution, you want to know what the gradation is, what you're looking at as far as a sentence, and what things you're going to have to do to comply with it. Thank you, Susanne. Liliana, could you also speak to what options are available to a defendant in the event that one of the diversionary programs is not available? Of course, thank you. Si usted tiene un cargo criminal o le han hecho una denuncia criminal y no es elegible para uno de los programas de diversión, tiene dos opciones. Puede asumir su culpabilidad o hacer un acuerdo de culpabilidad, que otras veces le dicen, o puede tener un tribunal. Hablando de los acuerdos de culpabilidad, lo que tiene que tener en mente es que hay varias cosas que se consideran
durante ese tiempo cuando están negociando con el fiscal. Van a tener que preguntarse si esa oferta es el equivalente. Tenemos que saber que hay dos partes tratando de buscar este acuerdo. Hay dos partes para todos los contratos. Va a estar usted por un lado y el fiscal por el otro. El fiscal va a querer ciertas cosas, usted va a querer ciertas cosas. Muchas veces lo que pasa en esto es que tiene varios cargos. Puede tener varios cargos para un robo de casa, un robo de persona o por haber entrado en un hogar sin tener, por ejemplo, un caso. Es posible que no todos esos cargos van a tener su gradación diferente. Algunos van a ser considerados ofensas de grado mayor, otros delitos menores. Puede ser que negocie para decir que es culpable para alguno de los cargos y no otros cargos. Cuando está buscando ver un acuerdo de culpabilidad con el fiscal, las dos cosas que tiene que considerar es cuáles son los cargos que va a decir que es culpable, qué son los términos o periodos de tiempo a cual va a estar abajo de su violación o posiblemente en cárcel para esos cargos, cuáles son los costos asociados con cada uno de los cargos y cómo va a ser exigido o enforzado el acuerdo de culpabilidad. Va a ser enforzado porque va a estar en la prisión, va a ser enforzado porque va a estar en probatoria, y quién va a ser el oficial de probatoria. ¿Va a ser en el condado o va a ser a un nivel estatal? Todas esas son cosas que tiene que considerar. Otra cosa que tiene que considerar es que es posible, y digo posible porque la ley corrientemente se está cambiando en referencia a los cargos cuando una persona hace un acuerdo de culpabilidad y dice, soy culpable de tal cargo, pero no culpable del otro. En ese acuerdo de culpabilidad puede ser una posibilidad que los cargos que usted diga después de haber asumido su culpabilidad en el acuerdo, que haya dicho no a ciertos cargos y no se ha convertido en esos cargos, que esos cargos sean borrados de su récord, porque se consideran información de no convicción. Liliana, ¿qué tal un juicio? Un juicio obviamente es, we have the next slide. Thank you. Un juicio obviamente es cuando una persona tiene su tribunal. Hay ciertos derechos que se corresponden con una persona poder tener el derecho a su juicio o a un tribunal, como se le dice. Obviamente tiene la opción de hacerlo delante de un juez, el cual el juez fuera ser el que asuma culpabilidad o no culpabilidad en ese caso, y hace la sentencia. Pero muy comúnmente cuando pensamos de un tribunal, estamos pensando de un tribunal como un jurado. Hay ciertos derechos que también van y se aplican a tener un cargo llevado a un jurado y hacer ese tribunal delante del jurado. Esos jurados deben de ser del mismo condado de ustedes y deben de ser lo que le dimos sus compañeros, en queriendo decir que son personas común y corriente como nosotros. Usted va a poder asistir a su abogado en escoger quién va a ser parte de su jurado. Suzanne, can you also speak to trials? Thank you. Yes, if you are unable to resolve your case, as we previously discussed in the alternative diversionary programs or through a plea bargain, then you will be heading to a trial. If you are charged with a misdemeanor or a felony, you are entitled to a trial by a jury of your peers. If it's a summary only, then it's a trial in front of a judge. Depending on the result of that trial, that will determine if you are able to get an expungement of any or some of your charges. The jury will be making a final decision of your charges. They will have two options. They will find you guilty or not guilty of the charges. They do not have to be in complete agreement as far as they can find you guilty of some of the charges or not guilty of some of the charges. And so they do have that option. However, all 12 will have to agree that you are guilty before, in fact, you can be found guilty. In some limited instances, you could opt to have what's called a bench trial, and in that instance, the judge will be the jury.
The judge will make a decision, and obviously there's just one individual making that decision. In summary matters, you're only entitled to a trial in front of a judge, and the judge will make that decision as well. So, ladies, we have a trial. Regardless of the outcome, what do we have? So we have potentially conviction data and or non-conviction data, depending on what happens. If we go back to the example I used before, you've been charged with burglary, trespass, and theft. The case is a jury trial. The jury goes back and deliberates and makes a decision, and the jury comes back and finds you not guilty of a burglary, guilty of a criminal trespass, and guilty of a theft. So there's an example of conviction data and non-conviction data. The burglary is non-conviction data because the jury found you not guilty. The trespass and theft are conviction data because the jury found you guilty of those. So for non-conviction data, where there's been a final judgment, that information can be expunged. For conviction data of misdemeanors and felonies, that information cannot be expunged, generally speaking. Liliana? Thank you, Glenn. Cuando estamos hablando de un caso que fue a tribunal, van a haber dos opciones. Ese tribunal de sus compañeros va a tener que determinar si usted es culpable o no culpable de cada uno de esos cargos. Eso quiere decir cuando ellos tienen que estar los 12 en acuerdo en que si usted es culpable o no culpable, no quiere decir que no le pueden encontrar culpable de un cargo y no de otro cargo. Si vamos al ejemplo de que estábamos hablando antes, que lo han acusado de robo de un hogar, robo de una persona y de haber entrado a un hogar sin permiso o ilegalmente, es posible que le encuentren culpable de haber entrado en ese hogar ilegalmente o sin permiso y lo encuentren culpable de robo de una persona, pero no robo de haber entrado en la casa. En ese ejemplo vamos a tener datos que van a ser de convicción y datos sin condena. En ese caso, los datos de los cargos que le dijeron que no era culpable se consideran datos sin condena. Cuando uno ha ido a un tribunal y tiene una decisión final y se encontró que no era culpable de esos cargos, esos datos de sin condena pueden ser borrados de su récord. Todos los cargos que usted fue al tribunal y fue encontrado culpable se consideran cargos de condena. La información o datos de condena por casos que fueron agredidos como delitos menores o ofensas graves, por lo general no pueden ser borrados. Datos de condena para delitos sumarios sí pueden ser borrados de su récord con ciertas condiciones. Thank you, Glenn. Gracias. Now that we've had our disposition, the question becomes, what can we do with this criminal record? Is there a way for us to destroy or erase it? Susanne? So there is potential options for getting your record destructed, destroyed, expunged, whatever term you want to use it, depending on what happened. If we could move to the next slide, we specifically, expungement is the first option to consider. As Liliana and I discuss these various options, again, we're giving an overview. If you think that you qualify for some sort of record expungement, you will want to, in this specific instance, apply and seek legal expertise in this, because it is a little complicated. As we get to our charts, you're going to see that. But if you are entitled to an expungement, non-conviction data, diversionary program, an expungement will remove that record. And again, as the slide notes, it's primarily for non-conviction data. Again, if you were convicted of a misdemeanor or felony, very unlikely that you're going to qualify for the expungement.
However, in the scenario that I used before, that burglary charge where you were found not guilty, that's non-conviction data, and that charge can be expunged. There's a note there about it can be partial, and that would be what would be a partial expungement. So some of your record can be removed if it's non-conviction data, even if you have conviction data tied in with it. That part that can be expunged, that can be expunged. Gracias. Lo que mi compañera estaba hablando es, ahora que tiene un récord criminal y ya ha llegado después de haber sido el tribunal, ¿cómo es que posiblemente podemos destruir o borrar esos récords y en qué condiciones es que podemos hacer una de las dos opciones? Cuando considerando tratar de borrar un récord o destruir un récord, la primera opción que tenemos que pensar es lo que se le dice el expungement en inglés, que es borrar el récord. Le queremos decir que mi compañera y yo estamos hablando de esos tópicos y de las diferentes opciones muy brevemente y muy generalmente. Si usted piensa después de oír la presentación de hoy que es elegible para una de estas opciones, debe de consultar con un abogado. Va a haber información después de la presentación de hoy, cómo posiblemente hacer eso sin ningún costo a usted, o si no cualifica otras opciones que va a tener. Debe de buscar un abogado que lo ayude con el proceso, porque cuando sigamos con la presentación y pueda ver a los gráficos que vamos a tener, se va a dar cuenta que el proceso puede ser muy complicado determinar si uno es elegible o no y en qué cargos es elegible. La información que se elimina en borrar el récord es toda la información que hablamos, que es la información de no convicción o la información sin condena. La información de condena, cuando la persona fue encontrada culpable o asumió su culpabilidad a un cargo que se considera un delito menor o un delito grave, es muy difícil poder borrar, pero hay algunas opciones, como en el ejemplo que hablamos antes. Si después de un tribunal le encontraron que no era culpable de haber entrado y robado de una casa, eso se considera un cargo que es un delito grave, pero no es considerado información de sin condena. Al ser información sin condena, es elegible posiblemente para ser borrada. También tenemos que dar cuenta que puede ser que en un solo caso sea posible borrar lo que se dice parcialmente. Algunos cargos sí se pueden borrar y otros cargos no se pueden borrar. Thank you. Liliana, would you just like to continue? Sure. En buscar qué tipo de información se puede borrar, tenemos que pensar en dónde es que está contenido esta información. Como estuvimos hablando antes, hay muchas diferentes agencias y departamentos que pueden tener copia de su récord y de su información. Para eliminar esto, tenemos que asegurarnos que estemos, cuando la persona se considera elegible para borrar una información o un récord, que podemos hablar y comunicarnos con toda la información, que todas las personas que tengan la información. Es fácil borrar información de arresto, que lo tenga la policía o las cortes. Los expedientes de corte, todas las personas que estuvieran trabajando en la corte, es fácil borrar esos. También de terceras partes, otras entidades que tuvieron su información, es más fácil borrar esa información. Pero tiene que acordarse que alguna información simplemente no se va a poder ser borrada porque no vamos a saber con quién tiene esa información o a quién contactar para decirle que usted fue elegible para borrar su récord. Parte de eso estamos hablando de algunas agencias de información o investigadores que estuvieron en parte de sus casos. Gracias. As Suzanne, on with our conversation, talking about the scope of expungible information. Thank you, Glenn. So if you are eligible to have some of the information expunged, the information, you will fill out an application to have an expungement. If it's granted, that expungement order will be sent to all the various entities who have your record. And so law enforcement who filed the charges, the police department, the district justice office where the record was, or the charges were filed,
if it was in the Court of Common Pleas, that court record, probation, if you were on some level of supervision, like in an example of ARD and you were being supervised, the district attorney's office, your defense attorney, those entities will be notified that you have been granted an expungement, either complete or partial, and they will be told that their files are being destroyed, and those entities should in fact destroy your files. The state police keeps your criminal record, your fingerprinting, and again, if your record is expunged, they will be notified. The FBI is also part of that. The one entity that is not included would be a private entity. If a private entity, private record keeping agency has obtained your record, they are not part of the court order because they're not in the legal system. However, if you are aware of an entity capturing your record and you have an expungement order, usually there's a way to contact those entities and those agencies and to notify them that your record has been expunged and you are seeking that they do the same. But the court cannot order a private entity to expunge that. You will also be given a copy of your expungement order, and that is something that you should hang on to, because once these records are destroyed, they are completely destroyed from everybody that has it, and so you can never get it back if for some reason you would need it for something in the future. And especially that order that says your record's been expunged, you definitely want to hang on to that. Susanne, you made reference to these non-judicial entities. Can you give us an example of one of those? I don't know any by name, but I have been shown by clients who have presented to me sometimes they were pictures of dockets, sometimes they were written up with a letter containing what their charges had been, and they were generally inaccurate as far as they were just captures of the charge. Sometimes a person had pled to something and not something else, and it showed guilty pleas across the board. But there are private entity record keeping agencies, and there are many employers that do in fact contract with these agencies to obtain your record. They are not official records. They are, again, private entities that have that's their business. They store a lot of records. I've also seen where they provide me with like a whole copy of their docket. And so that public web system, even if it gets expunged legally in the criminal court system and it's erased, they have captured that whole docket and they now have that available to them. And again, the order doesn't apply to them. Another good reason to hold on to your records. Right. So, if you don't mind, I would just like to kind of give an explanation of that part to some of our Spanish-speaking individuals. Una de las preguntas siguientes que le preguntaron a mi compañera es cómo estamos hablando de esas compañías privadas o tercer partes que tengan esta información. No sabemos ninguna necesariamente que sea grande suficientemente para haber considerado conociendo su nombre, pero hemos visto las dos situaciones en cuales clientes lo vienen y los traen fotos de copias de sus récords que se encontraron por la red, cartas que dicen información en cuál cargos fueron puestos contra la persona. Muchas veces lo que encontramos es que eso es una foto en tiempo que tomaron. No saben bien qué son los cargos que fueron al final del caso, que se le dijeron que persona fue condenado contra ellos o no cargos fueron condenados, porque solamente fueron y entraron en la red usualmente durante un tiempo, pero no tienen copia o acceso a los récords oficiales, especialmente después que los cargos fueron borrados. Todas las entidades oficiales no tienen copia de esos récords. Por eso es bien importante, si usted tiene una manera y puede obtener que le borren algunos documentos de su récord, tiene que mantener copias de esa información y especialmente la orden de corte que dice que le borraron sus cargos. Si por una casualidad o por algo que pasa en la vida le haga falta esa información otra vez, no va a haber ninguna entidad
o departamento policíaco o legal en las cortes también que vaya a poder decirle qué fue lo que pasó con sus cargos y qué fue borrado y qué no fue borrado, o que de verdad que destruyen sus récords. Thank you, ladies. Expungements aren't available in this case. So what other options do I have if I can't do an expungement? So if you do not qualify for an expungement, you've been convicted of a misdemeanor, a higher end misdemeanor, or a felony, your only option will be a pardon. So in a pardon, you are asking the governor to excuse you or pardon you of your conviction. So the pardon process, by comparison with the expungement process. The expungement process, you file your petition for expungement in the county where your conviction occurred. So if you were charged in York County and you were convicted in York County, you would file your petition with York County. And probably between 2 and 3 months, there should be a decision and you would receive an order, and then that order would be disseminated, and then that order would be complied with. So maybe 6 to 8 months, a year max, an expungement is completely done, from the time of the filing to potentially a hearing, to the order being disseminated, and to the order being complied with. By comparison, however, pardon process is much slower. The pardon application is available for free on the website for the Pennsylvania State Pardon Board. Some people call it clemency pardon. They have the same application. This application is filed with the Pennsylvania State Pardon Board, which is made up of 5 members. And it's slower. We'll assume between, I would say 3 years is a good time frame from the time of maybe the filing of the application takes longer. There's a lot more documents needed. And then the pardon board actually has a review of it. They have investigators involved. And so the process just takes much longer. If you are granted a hearing, you would go before the pardon board. You would discuss whatever they wanted to hear. Our lieutenant governor has actually expedited the process for certain types of offenses, and the process in general, the pardon board, they have been handling many more pardons in the last couple of years than they used to. The next step is for the governor, well, if the pardon board recommends you for a pardon, then it goes to the governor, and then the governor at the governor's leisure can choose to sign your pardon. If you in fact are granted a pardon by the governor, you will receive a document saying you've been granted a pardon. And if that does happen, then you go back to the beginning of the expungement process, because now, even though you were convicted of a felony or a misdemeanor, with the pardon, you are now able to get that record expunged. Liliana? Gracias. Si usted no puede obtener para hacer un expungement, como le dicen en inglés, o borrar su récord, otra de las opciones que tiene es un indultar o pedir un perdón de su caso. Usualmente las personas que fueron convictas de un cargo que se considera un delito menor de un grado de alto o un delito que se considera un delito grave, van a estar en esa situación que lo que tienen que pedir es un perdón del gobernador. Tienen que entender que esto es un proceso diferente a borrar su récord. En eso está pidiendo que le den una excusa o perdonen la ofensa que usted hizo. Esto no va a eliminar la información de récord criminal que tiene. Este proceso es más largo. Usualmente pensamos que le damos un estimado a las personas que es un proceso de como 3 años. Y le decimos eso porque este proceso es bien diferente. La petición se puede encontrar en el Departamento de Perdón del Estado y lo puede buscar en la red. Va a ser gratis para poner esa aplicación, pero esa aplicación va a tardar más tiempo porque hay muchos documentos y requisitos que hay que hacer para poder poner esa aplicación. Esa aplicación después va adelante de un grupo de personas que se considera el Departamento de Perdones para el Estado. Esas personas sí dicen que quieren investigar su caso,
Van a tener investigadores que van a investigar independientemente su caso y las condiciones sobre su caso y sus condiciones corrientemente y si está asistiendo y siguiendo la ley corrientemente. También van a tener posiblemente una audiencia. En esa audiencia se va a tener que presentar delante de las 5 personas que asisten en ese departamento o hacen esa gerencia, en cual le van a aparecer preguntas y va a tener que contestar todas las preguntas que ellos tengan. Después de esa audiencia o sin audiencia, ellos determinan que van a recomendarle al gobernador que usted tenga un perdón. Ellos pasan su aplicación al gobernador y el gobernador en su tiempo determina si va a firmar su aplicación o no va a firmar su aplicación. Si el gobernador está de acuerdo y le da el perdón o la clemencia que a través de le dicen, va a recibir un documento que va a ser una carta oficial del gobernador diciendo que le ha dado clemencia o le ha perdonado sus cargos. Pero eso no quiere decir que han borrado sus cargos criminales. Después de haber tenido el perdón o la clemencia del gobernador, tiene que empezar otra vez al principio de cómo empezamos esta presentación, hablando de borrar los cargos. Después, con esa carta que dice que están perdonando sus cargos, que usualmente no pueden ser borrados, puede aplicar para borrar los cargos con la carta que va a recibir del gobernador. Con la aplicación para borrar los cargos y la carta del gobernador, sí es posible después borrar los récords criminales para que nadie lo pueda encontrar, considerando las excepciones de que hablamos antes. Now, expungement didn't. So the next thing I got was the governor's pardon like we just discussed, and I'm not successful. Do I have any other options left? So under the Expungement Act, you have a couple of options. One of them is as you get older, you may be eligible to have your record expunged. So your misdemeanor and felony convictions that you couldn't get expunged initially, if you have reached the age of 70 and you have been arrest and conviction free for at least 10 years, then you are eligible under the Expungement Act to have your record, your old criminal record, expunged. Liliana? Thank you. Si usted ha tratado de aplicar para borrar su récord y abajo de las situaciones tradicionales que estuvimos hablando, no es elegible para borrar su récord, trató de pedir o peticionar al gobernador para que le diera un perdón y no le aceptaron su aplicación y aprobaron ese perdón, estamos hablando de cuáles son las otras opciones que tienen. Abajo del acto de borrar récords hay otras opciones. Una de esas otras opciones es envejecer. La ley permite que para condenas de grados de ofensas que son de delitos menores o de ofensas que se consideran delitos graves, que usualmente la persona no fuera elegible para ser borrados, pueden ser borrados cuando la persona llegue a la edad de 70 años. Después que tenga la edad de 70 años, va a tener que estar libre de arresto o condenas por 10 años después de los tipos de cargos que estamos tratando de borrar. Estamos hablando de que tuviera tener 10 años libre de arresto o de otras condenas desde el día de que se terminaron los cargos que usted está tratando de borrar de su récord y tiene la edad de 70 años. Sabemos que esto no es una opción para mucha gente, pero hemos visto que estamos mejorando la ley porque antes era 99 años y pensamos que a lo mejor van a haber más cambios en el futuro. Thank you, Liliana. Could you carry on with the next slide, please, talking about what availabilities I have after I'm dead? Claire me está preguntando que cuáles son las otras opciones abajo de poder borrar los cargos. Una de las opciones que no sabemos por qué está abajo de la ley es poder borrar los cargos después que una persona ha fallecido. La ley deja borrar cargos cuando la persona ha fallecido y ha estado muerta por lo menos 3 años de su muerte. Me imagino que un familiar o otra persona interesada le puede borrar los cargos criminales a esa persona. Otra vez aquí, pensamos que es un poquito
fuerte poder llegar a eso o tener que borrar cargos después que una persona esté muerta, pero ha sido otra mejoría en la ley, porque antes era 7 años después que la persona haya fallecido para poder borrar los cargos y ahora solamente estamos a 3. And Suzanne, I'm going to ask you the same question. I had the benefit of being able to see you on screen before you were speaking, of just shaking your head at me as talking about advantages for me after I'm dead. But this is actually a statute, right? This is a law. This is in the Expungement Act. I have yet to have the deceased client wait 3 years and rise up and come to me and ask for an expungement. But the Act does allow for someone who has died, 3 years after that, they may seek to have their record expunged. And you'll note from the slide, it's an improvement because it used to be they had to wait 7 years. I'm not sure why we are waiting at all once the person has died, but maybe there's an issue of proof that the person has died. But in this, the Act specifically allows for the deceased person's record to be expunged, even if it's a misdemeanor or a felony. So we've been talking primarily today about misdemeanors and felonies. Do the rules that we've discussed apply to summary offenses, or are those different? So those are different. They weren't always, but the Expungement Act was improved. And so now if you have been convicted of one of our minor criminal offenses, like a disorderly conduct, a loitering, a shoplifting, harassment, those records may be expunged after 5 years from the conviction, and if during that time you've been free of arrest and or conviction. So if you get convicted of one of these minor criminal offenses, the good news is the record can be expunged after 5 years. However, during that time, you may not have any other encounters in the criminal system. Estuvimos hablando. Let's go back to that slide one more time, please. Thank you. Thank you, Glenn. Hoy prácticamente estamos hablando muchas veces que los cargos que estamos hablando consideran delitos menores o delitos graves. Pero hay otro tipo de delito en el sistema, lo que se considera un delito sumario. Eso es, cuando estábamos hablando antes, le dije que es el equivalente a un ticket de tráfico. Hay algunas ofensas que son comunes, que son consideradas ofensas sumarias. Las leyes para borrar esos tipos de cargos sumarios son diferentes a las leyes para poder borrar los cargos de delitos menores y delitos graves. Eso fue también otro cambio y otra mejoría en la ley. Las reglas para poder borrar los cargos sumarios, como el desorden público, el merodando o robo. En la pantalla va a ver que dice robo. Cuando estamos hablando de robo, estamos hablando de robo de tienda. Otras veces se considera la palabra, se dice hurtado. Cuando una persona llevó algo de una tienda sin haber pagado por eso. Ese es el tipo de robo que se va a considerar sumario. Si tiene una condena para un caso sumario, lo puede borrar si no ha tenido ningún otros arrestos o condenas 5 años después de la ofensa sumaria que quiere borrar. Gracias. Liliana, can you continue to talk to us a little bit about consumo de alcohol por menores de edad? Gracias. There we go. Thanks. El consumo de alcohol de menores de edad es uno de los cargos sumarios que se pueden ser borrados, pero como es otras veces lo que podemos considerar una ofensa más común, vamos a encontrar que esta ofensa en particular tiene sus propias reglas abajo de las leyes de borrar cargos. Para poder borrar una ofensa que la hayan citado con consumo de alcohol de menores de edad, estamos hablando de menores de edad, menores de 21, que es la ley a cual una persona puede consumir alcohol legalmente. Entonces, tenía menos de 21 cuando consumió el alcohol, le dieron una citación y fue condenado de ese cargo. Entonces, si tiene más de 18 años, pero todavía menor de 21, fue cuando fue esta condena. Porque entonces estamos en el sistema de adultos, teniendo más de los 18, pero no teníamos edad para consumir el alcohol.
podemos satisfacer todas las condiciones de nuestro probatoria que les dieron o cualquier penalidad o ofensa que nos dijeron que teníamos que conducir. Después de eso, ese cargo sí puede ser borrado después que haya satisfecho todas las condiciones, que quiere también decir que tiene que haber pagado todas las penalidades que haya tenido y costos asociados con su caso. Suzanne, we're talking about underage drinking. Thank you. So if you were convicted of underage drinking, specifically section 6308, the statute itself outlines that you are entitled to an expungement if you have reached the age of 21 and and paid your fines and the case is actually closed. So again, if you were convicted of that when you were younger, you're now 21 or over, that record is eligible for expungement by the act itself. So we've talked about expungements, and to go back to that, can you explain to us, and we have a flow chart here to kind of break it down for us a little bit easier, what is it that we're actually trying to expunge? So if you are, if you had a record and you have completed one of those diversionary programs, or your charge was withdrawn at some point, maybe the police made a mistake and they went to the hearing and said, hey, that wasn't this person. Those things, those non-conviction datas, you go all the way, you would be saying yes to these various things, and you're going to head to the direction of, yes, you're eligible for expungement. On the alternative, the not eligible, if you didn't complete the diversionary program, maybe you got into it, you got removed, you ended up pleading guilty. And again, the various, if you are 70 years or older and have been free of conviction for 10 years, and if it's a summary conviction and you've been free of arrest and conviction for 5 years, those all lead to the path of expungement. If not, then it will lead to the path of not eligible. Again, I recommend that if you believe that you are eligible for an expungement, or if you're just not sure, you will have the opportunity to apply and or to consult with an attorney to determine that. Liliana, would you like to speak to that as well? Yes, thank you, Glenn. Lo que estamos viendo en este gráfico es, puede explicar un poquito más en una serie de preguntas que podemos seguir el camino de sí o no, así la persona puede ser elegible para borrar sus cargos. Cuando empezamos con la pregunta de arriba, tenemos que preguntar si la persona tuvo datos de convicción de lo que estuvimos hablando antes. Eso quiere decir que la persona estuvo en un programa de diversión, la persona no fue encontrado culpable de ese cargo o por otra razón resultó en confirmación de datos que fue de no convicción. Si ese es el caso, se dice que sí a la pregunta y es la persona, después de haber pagado todos esos cargos, va a ser elegible para borrar los cargos. Si una persona no estuvo en esa situación, estamos hablando de un caso que la persona fue convicta de un caso sumario, entonces seguimos por el lado izquierdo del gráfico. En esa persona tenemos que saber si la persona completó una razón que fue una de los casos sumarios que ha tenido 5 años sin convicción o arresto y ahora es elegible para tener ese caso sumario borrado. Si eso no es el caso y no es un caso borrarlo, de que se puede borrar porque es un caso sumario, tenemos que preguntarnos las otras preguntas. ¿La persona tiene más de 70 años de edad? O si la persona ha muerto, como estuvimos hablando antes. En esos cargos, si las respuestas a esas preguntas son que no, entonces la persona se considera no elegible para tener sus cargos borrados. Pero le queremos dejar saber si usted piensa que hay una posibilidad que cualifique para tener un cargo borrado. Por favor, después de hoy vamos a tener más información para que usted pueda aplicar para tener su caso revisado por un abogado y posiblemente tener la aplicación para borrar los cargos hecho a ningún costo a usted. Aunque no tenga esa oportunidad de hacerlo sin costo, va a tener una oportunidad
de una determinación de un abogado que revise su caso y le diga si va a ser elegible para tener los cargos borrados o no va a ser elegible. Thank you, ladies. At this point in our presentation, we're going to change gears a little bit, and we're going to talk about sealing records. Now, sealing records is different from what we've talked about so far. This isn't expungements, and these aren't pardons. What actually are we talking about when we want to seal a record? So a few years back, there was discussion about some kind of modification to the Expungement Act, and unfortunately, there was no agreement as to that. And so instead, they came up with what's called the sealing of the record or the limited access law. So this is for certain basically non-violent lower grade convictions, your misdemeanor 2s like a DUI or your possessions, or there are some disorderly conducts and harassments that are misdemeanor 3s. So when we say sealing, as you can tell, the limited access, it means only certain law enforcement can see it. So if you were looking to get into some housing or some employment, this might be a remedy for you. And what it does is these particular convictions are sealed from people that are not law enforcement. It is limited. It's limited to the lesser serious misdemeanors. If you've been convicted of some misdemeanor 1s or felonies, that will probably exclude you from having your record sealed. If you've had multiple misdemeanor convictions, that also may impact your ability to have your record sealed. Finally, all the costs and fees and restitution would have to be paid in order for these cases to be eligible for sealing of the record. And as we've discussed before, you have to be arrest-free and conviction-free for the 10 years leading up to that sealing of the record. Liliana, would you like to speak to sealing of the records as well, please? Yes, thank you. Esa parte de la presentación, vamos cambiando un poquito de camino. Estuvimos hablando de borrar cargos y de pedir un perdón. Can I have the next slide? A lo que estamos hablando ahora es un sellar de un récord. La razón que eso existe abajo de la ley es porque hace unos cuantos años trataron de cambiar las leyes que son las leyes de borrar los cargos. No pudimos llegar a un acuerdo en las cortes ni en las personas que crean las leyes, y por eso es que se creó esta ley alternativa. Esto puede ser un remedio a una persona que no puede tener los cargos borrados, pero está encontrando que tiene algunas barreras para el empleo o en vivienda. Abajo de sellar un récord, lo que pasa es que a veces se considera un acceso limitado a la ley. Quiere decir que si un récord de usted es sellado o se considera abajo de la ley de acceso limitado, entonces lo que pasa es que ciertas personas solamente van a tener acceso y poder encontrar sus récords criminales. Queriendo decir, todo policía y todas las personas asociadas con la ley y enforzar la ley van a poder tenerlo, pero sus empleadores, las personas públicas, no van a poder encontrar estos récords. Queriendo decir que mejor si está aplicando por un apartamento, la persona que le va a aprobar el apartamento no va a ver que tiene una condena. Ahora, esto se va a considerar nada más solamente para ciertos tipos de condenas. Estamos hablando de delitos que se consideran delitos menores de gradación de delito menor de grado 2 o 3. No vamos a estar hablando de delitos que se consideran delitos menores, pero de grado 1, que son los más cercanos a los delitos de grado grave. Tiene que tener otras condiciones en el resto de su récord criminal para tener ciertos récords sellados. Eso quiere decir que no en ningún punto se pudo haber sido condenado de ningún delito de grado grave o ningún delito que haya tenido delito menor, pero de grado 1 o grado mayor. En lo que va a encontrar es que también no puede tener más de 4 comisiones o más
de grados de delitos que se consideran delitos menores. También va a tener que tener todas las multas y todos los costos de la corte pagados para poder ser considerado para tener un récord sellado. Y como hemos visto en las otras condiciones que hemos estado hablando hoy, hay un tiempo en cual la persona tiene que encontrarse de ser libre de ningunos arrestos o ningún otro tipo de condena. En ese estamos hablando de 10 años del tiempo antes de que esté buscando el sellado del récord. Van a ser 10 años que estuvo libre de condena o de arresto. For the Clean Slate Initiative, there's actually two different ways to utilize that statute. There's automatic sealing, and then there's petition-based sealing. Liliana, could you continue talking to us a little bit about the Clean Slate and the process that we have highlighted here, and what convictions are you really trying to seal? Cuando estamos hablando del proceso de sellar récords, la ley que maneja esto o es la que controla este tipo de ley, estamos hablando de lo que se dice en inglés el Clean Slate. Abajo de ese tipo de ley hay dos tipos de manera que los récords se sellan. Algunos récords son sellados automáticamente, como lo que estamos viendo en el gráfico de ahora. Estos tipos de condenas son usualmente las condenas menores que vamos a ver, como lo que estamos viendo en el principio del gráfico arriba. Son ofensas que se consideran sumarias, condenas que se consideran de delitos menores de grados 2 y 3 o sin grado, que son delitos menores. Esos tipos de ofensas van a ser encontradas, que van a ser borradas, no borradas, pero selladas automáticamente sin tener que hacer ningún tipo de petición. Si miran el gráfico, estamos hablando de situaciones que no fueron con armas o situaciones que no fueron a personas contra una persona que le hizo daño. Suzanne, can you also speak to the automatic sealing for Clean Slate? Yes, thank you, Glenn. So some things will be automatically sealed, meaning you won't have to do anything. It should just happen by law. This went into effect, I think, about a year ago, maybe a little bit longer. And there was a note, people noticed. So I used an example earlier where you maybe went to a preliminary hearing and the charges were dismissed. And it's been over 10 years. And when you looked about a year ago, that record was actually gone. It was automatically sealed because that was non-conviction data. Some other things like the summary offenses that we've talked about, if the 5 years have passed and you have not gotten in trouble since then, that record can be automatically sealed. There are some other examples, but basically it's complicated. If certain types of misdemeanors that you've been convicted of, they will not qualify for the automatic sealing. And also, if your record, during the course of this, maybe you have a really old record, but then you got convicted of something else, a misdemeanor, or a felony, that could impact the ability to have your older record sealed, at least automatically sealed. The next slide talks about petition-based sealing. And so if you think that you are entitled to have your record sealed and it hasn't happened automatically, there is the ability to file a petition, and it's like the expungement petition, but you're in fact asking for your record to be sealed. The big difference between a sealed record and an expunged record is if you would get into trouble after your record has been sealed, your record that was sealed can become unsealed. The difference with that and an expungement is once your record is expunged, it is gone forever. And if you would get into trouble again, that record will not come back. But the sealing record, again, that can be brought up again because law enforcement still has access to your sealed record. And so I usually tell people, if you think that you might qualify for your record to be sealed, that's something you should look into. But if you don't qualify for an expungement, then you should also be looking at a pardon, because those two might go hand in hand, getting your record sealed and then seeking to have that record pardoned.
Thank you, ladies. So we're coming down towards the end of our program. I'd like to remind our participants that if you have questions, please do submit them on the chat function down at the bottom of the screen. If you do submit a question, we do ask you to please keep them general in nature. Try to avoid personal identifiers and things of that nature. So we definitely encourage you to send in your questions, and we'll do our best to resolve, or not resolve, but give you some kind of response before the end, because as we like to remind everyone, this is not a program to give legal advice, but we can certainly give some thoughts. So we've talked about a lot of different options for someone who has to deal with a criminal record. Are there any other things out there that we haven't talked about yet? Suzanne, take a stab at that one. I think Liliana might want to follow up. Oh, yeah, sorry. For the questions, please. Thank you. And I wanted to touch one thing based off of one thing that Suzanne said. Quería interrumpir un momentico antes de que seguimos con el programa para explicar que yo estuve hablando de sellar el récord sin tener que hacer una petición. En este gráfico que estamos viendo ahora, estamos hablando de cuando uno puede hacer una petición para sellar el récord. Las reglas son un poquito diferentes, pero si usted piensa que va a ser elegible para sellar su récord, debe de buscar la petición que puede hacer para sellar el récord y consultar con un abogado. Otras veces lo que puede hacer es hacer más de un tipo de petición. Puedes pedir un perdón y después cuando tenga el perdón pedir sellar el récord, o pedir sellar el récord y después hacer el perdón. Es un proceso complicado, por eso siempre decimos que si piensa que es elegible, busque más ayuda, busque una persona que lo pueda consultar y dejarle información. Ahora, al haber dicho eso, estamos llegando hasta el final del programa. Vamos a dejar que la persona use la charla para hacer preguntas. Les recuerdo que hacemos que las preguntas que sean general, no digan datos personales de nadie, pero vamos a tratar de contestarles sus preguntas, pero también les recordamos que no estamos aquí para dar información legal solamente en general. No vamos a hacer una consulta con usted ahora en este tiempo. Thank you. Would you be so kind to mention to our Spanish-speaking viewers to, if they have a question, to please send that in, because we're nearing the end of our program. Yes, I will touch on that, but I actually jumped ahead of you. Oh. Glenn me está preguntando que le recuerde a todo el mundo que si tiene alguna pregunta, por favor la mande en la charla que va a encontrar en la parte de abajo de la pantalla. Puede mandarla en español y yo la puedo traducir y hablar de esa pregunta. Lo que recomendamos que no sea ninguna pregunta general, solamente. Muchas gracias. Nada, I think we have one. I think we have two questions. So going back to, and before I skipped over what we were just talking about, other options. We've talked about a whole lot of different things. There's some other possibilities in the world that someone might consider. Suzanne, can you talk a little bit about those? Sure. So we'll have to fix our slide because it says that Pennsylvania has not changed the consequences. And actually, when we created the limited law or the sealing of the record, that was a modification in the law that does restrict access to the information to certain individuals within a certain time frame. And then, as I talked about, like increasing built-in relief, I talked about the underage statute where that specifically does allow for your record to be expunged in the future. And that's what that means, that we could start crafting our statutes to allow for certain records to be sealed or expunged at a certain time frame. And then again, offering offense downgrading. And Pennsylvania does do that, at least in New York, where we have treatment courts. And if you are successful in your treatment court, your offense can be downgraded. So there are some things going on, but I would encourage everybody to remember the consequences of criminal events in your life, and knowing that people change over time, people get older, people's circumstances change. And so we want to remind those of us who are in charge of making the laws that we shouldn't be held to dealing with a consequence for 20, 30, 40 years because of something we did when we were younger.
And so this is the, you know, opportunity for you to understand there are consequences to actions, but now is the time for some changes in the law to allow people to basically move beyond that, and to basically be able to have a little bit more opportunity from something that is generally deemed pretty old. Liliana? Thank you, Glenn. Lo que queremos hablar en este gráfico que podemos decir es que hay otras opciones en la ley. Siempre está cambiando la ley. Mi compañera dejó saber que el gráfico lo vamos a tener que cambiar porque ahora Pensilvania es uno de los estados que sí cualifica para tratar de quitar alguna de esas barreras para la que persona va a experienciar después que tenga una condena. Eso es una de las cosas que estuvimos hablando antes con el cambio de ley de sellar los récords. Eso ayuda a la persona a tener menos barreras cuando tiene una convicción en su récord. También lo que tenemos que acordarnos es que tenemos que hablar con las personas que crean nuestras leyes y esas personas que están creando esas leyes, dejarles saber que queremos esos tipos de cambios, porque sí estamos hablando de una persona que posiblemente haya tenido un cambio de circunstancias, ha envejecido y es una persona diferente a la persona que fue cuando hizo esa condena. Y tendrá que después no sea posible que tenga que cargar esas consecuencias y esas barreras que tenga por 20, 30 años. Entonces, ha habido algunas mejorías en la ley, pero estamos buscando a ver que haya mejor mejoría en la ley todavía. Okay, well, I believe we've gotten to the point where we are going to answer some questions. I have 2 of them. So the first one that we have, oh, I've got 3. Excellent, they're coming in. So the first question that I have involves DUIs. And the question that was presented didn't specifically refer to the grade of DUIs. And for our viewers out there, DUIs can be different grade levels. So if our speakers could address the different grades of the DUIs and how it works. But the question simply is, are DUIs able to be expunged after 10 years? So they might be confusing sealing of the record with expungement. So minor DUI offenses, so probably a first, maybe a second, because there's different gradations. There's ungraded misdemeanors, there's misdemeanor 1s, and there are now felony DUIs. So depending on if we're talking about a lower grade misdemeanor DUI, that is eligible for being sealed if you've satisfied your DUI conditions and it's been 10 years since you have been convicted of anything else. If it's an ARD DUI, meaning you completed the diversionary program and you weren't actually convicted and didn't plead, then you would be eligible for an expungement. The more serious DUIs, a misdemeanor 1, a felony DUI, is not going to qualify for an expungement or a sealing of the record. Liliana, could you speak to that question as well, please? Sure, I'm going to repeat the question. La pregunta que tenemos ahora es que la persona está preguntando en referencia a cargos cuando la persona es cargada o sentenciada en un caso de que estuvo manejando abajo de la influencia, si esos tipos de cargos pueden ser borrados o sellados. La pregunta es un poco complicada porque haber manejado abajo de la influencia tiene varias gradaciones. Pueden ser delitos menores con grados de ofensa de 0 o ninguno hasta 1, 2 y 3, o pueden ser considerados ofensas graves, porque ahora sí hay situaciones en que la ofensa se considera graves. Esta determinación es basada en también qué número de ofensa es. Cuando estamos hablando de una ofensa que tenga un nivel menor y es la primera ofensa, es posible que después de 10 años y haya pagado todos sus costos y haya hecho satisfecho todas sus condiciones, eso sí puede ser borrado de su récord. Si estamos hablando de una situación que fue cargado o fue una denuncia contra usted en cual fue manejando bajo la influencia, pero completó el programa de ARD que estuvimos hablando antes, eso es automáticamente elegible para ser borrado del sistema, del récord. Solamente hay unas planillas que tiene que llenar que se lo hubieran dado después de completar el programa y eso sí es elegible para ser borrados. Por el otro lado, si estamos hablando de una ofensa de haber manejado bajo de la influencia que fue
tercera o cuarta, o por el género y naturaleza de ese tipo de cargo fue considerado un cargo de ofensa grave, eso no va a ser elegible para ser borrado ni elegible para ser sellado. Our next question is, when the clean slate is referencing a 10-year arrest-free period, are they speaking about 10 years after the, and bear with me here, after the end of probation, or essentially when does that 10 years start ticking? Whoever would like to handle that one first. So my belief is that the 10 years starts at the moment you are charged, and that you then have to go 10 years from charge to the filing of the petition without having any other involvement in the criminal system. If you get a charge within that 10-year time frame, then I believe you start the 10 years from the next one. So say you went 5 years and you were going to file a petition, but then you got a minor offense. Now your 10 years starts at the time of that new offense. And so the gap in time is the 10 years from the time you got the charge until you're actually filing. So I think they were saying if they had a probation sentence, are they talking 10 years from the time they complete probation? No, I don't think that's what they mean. I believe they mean the 10-year time frame that you are waiting until you file the petition. Now, if you were still actively on probation, you're not going to be eligible to seal your record because your case is actually active. It's not done. Does that make sense, Glenn? I think that answers the question. Liliana, if you wanna. Sure, give me 1 second. La pregunta que tuvimos es, la persona estaba preguntando cómo se calcula los 10 años para poder sellar un récord. Tenemos que hablar en situaciones diferentes cómo es que vamos a calcular esos 10 años. La calculación se puede empezar del tiempo que la persona fue arrestada en el caso que tenemos que sellar. So, si fue arrestada en el 2000, 10 años desde el 2000 hasta poder poner la petición. Pero lo que tenemos que considerar es si el cargo que usted está tratando de sellar tuvo un cargo después de eso empieza el reloj otra vez. Puede haber sido que haya tenido 5 años desde el cargo que quiere borrar hasta el próximo cargo. Eso todavía empieza el reloj y tenemos que empezar a calcular 10 años otra vez. Si la persona que estaba preguntándonos la pregunta está en probatoria corrientemente, no puede ser elegible, aunque haya tenido 10 años de la ofensa que estaba tratando de borrar, que haya pasado los 10 años, y está corrientemente en probatoria, un caso separado, porque el caso corrientemente que tienes todavía está activo. Tiene que ser que no tengan caso activo. Pero lo que estamos buscando es, cuando estamos calculando los 10 años, es 10 años de cuando vaya a poner la petición. Si la pone hoy, 10 años antes no haya tenido ninguna condena, ningún arresto. One of our viewers has asked, what is a certificate of rehabilitation? So that refers to that one slide. And again, Pennsylvania has not modified our, as far as I know, laws to basically say, if you've done this, you should be forgiven or something to that effect. However, I would say that I always encourage people, if they're applying for a job and they know that their record is going to come up and they have done things such as rehabilitation, treatment, etc., that they may want to discuss that with the employer, letting them know, hey, this is going to come up when you do the record check. However, I've done X, Y, and Z, and this was 10, 15 years ago. That's not me anymore. But Pennsylvania has not modified the law to allow those things to have an impact on whether your record can be expunged. That's just that was in the area of suggestions, things that could be improved.
La pregunta fue en referencia a qué es lo que es un certificado de rehabilitación. Eso fue en una de las últimas pantallas que vio, y eso es una de las recomendaciones que tenemos que pudiéramos implementar en Pensilvania. Corrientemente, Pensilvania no tiene ese tipo de certificado, algunos otros estados sí lo tienen. Lo que el certificado esencialmente es un certificado por una agencia gobernadora que dice que la persona sea rehabilitado. Corrientemente, para borrar los récords o sellar los récords no es uno de los factores que se considera si la persona ha sido rehabilitada. Pero toda esa información fuera el tipo de información que se fuera a ser considerada cuando una persona pone una petición para buscar un perdón del gobernador. Going to our final question of the day, one of our viewers asks, and I'm going to paraphrase the question. They're questioning whether or not an application to seal a record would be appropriate if there are a handful of felonies that are over 10 years old, but there is a pending charge. The type of charge that's pending has not been indicated, but generally speaking, can either of you speak to that question? So my answer is the lawyer answer. It depends. It depends. So we're looking at the date of conviction. Can we go 10 years without any of those misdemeanor or felony convictions popping up? And so that would be one of the things that has to be looked at. So the convictions for the felonies, it sounds like, might be older, and then we're looking at 10 years since you were convicted of the things you want to get sealed. I think the bigger problem might be the active case, because if you didn't file within the 10 years and you would have been eligible, but now you have a new charge, I think that could impact, because there's parts about, do you have outstanding costs, fees, that could impact. I don't want to say absolute, because that's kind of a gray area. There might be a 10-year gap, but I think the new pending charge could be a problem. And it also depends on the nature of the offenses. And that's, the petition to seal has very specific subsections, certain charges not eligible. And so those are ones that you probably want to consult with a lawyer to see if in fact you would be eligible. And again, that's a very, that's a good question, but it's going to depend on all of the things of what the charges are, how long are we talking about, and the new charge again could impact. And if I could just have a moment to translate that in case some of our viewers have the same questions. Una de las personas hizo una pregunta en referencia a sellar un récord en la aplicación. Si deben de poner la aplicación, pero dejaron saber que tienen algunas ofensas en su pasado que son consideradas ofensas graves y corrientemente tienen un cargo pendiente. Tengo que estar de acuerdo con mi colega cuando le dice, bueno, depende. Depende, porque tenemos que saber muy específicamente ese récord, a ver si son ofensas que la persona quiere sellar, si son ofensas que cualifican automáticamente para ser selladas o cualifican para ser sellada bajo de petición. También tenemos que pensar de esos 10 años. Si las ofensas graves que están considerando esta persona son más viejas que la ofensa en cual están tratando de sellar, posiblemente es posible que pueda borrarlo, porque ya tenemos 10 años del tiempo de que tienen del cargo de arresto que quieren sellar hasta hoy en día cuando van a poder poner la petición. Si las ofensas graves que tienen fueron después del cargo en cual quieren sellar, tenemos que empezar el reloj. El problema más grande que tiene esta persona es en consideración al cargo que tienen pendiente. Parte de la ley que es la que regula la sellar de récord habla de que si la persona no tiene ningún costo o penalidades pendiente con la corte y le debe dinero a la corte, posiblemente por haber tenido el cargo más pendiente, no ha podido pagar todos esos cargos todavía. Esto es una situación de cual estamos hablando durante el programa de hoy, es
si tiene posibilidad o piensa que sea posible que pueda tener el récord sellado o el récord borrado o pedir por una petición para perdonar al gobernador, debe de consultar con un abogado. Esos casos son muy complicados para determinar. No es fácil cuando los dé un poquito de datos decir sí o no. Tenemos que mirar el récord completo de la persona y evaluar a dónde están en el proceso para poder decirle qué es lo que puede cualificar. Thank you very much, ladies. Thank We you, reached Glenn. the end of our questions. We have answered all of them, so congratulations. Good job. If you are interested in participating in a possible expungement, we've provided some information through our program here today. You can request an application or receive an electronic application at any of the providers that are on the screen. And of course, as has been mentioned a number of times, we always suggest that you consult legal help regarding these matters, just to ensure that you get the right answers and do things the proper way to get whatever you can get done on your case. So we'd like to thank our providers that have participated in this, our partners, MidPenn Legal Services, the program, It's About Change, Crispus Attucks, LifePath, New Hope Ministries, and the York County Economic Alliance. Of course, this program would not be possible without the support from the York County Bar Association and its foundation, the York County Bar Foundation. But most of all, we'd like to thank both of our panelists here today, Liliana Garcia Fisher, as well as Susanne Smith, for their knowledge and expertise in expungements and sealing records. So you have been watching Legal Lines. Do tune back in for our future episodes. And if you would like to see any of our previous episodes, you can find them on YouTube as we celebrate our 20 years of providing legal content here for York County and all other surrounding areas. I am your host, Glenn Smith. Again, we thank you for coming. Muchas gracias. And have a great day. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye. Hasta luego.